ललाटते हैं चंद्रमा जटा में गंगाधार है, छड़ी है भस्म अंग पे, गले में सापहार है। नभा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में, है कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। सब देवों में महादेव तू चुनता गोविंद दूजा। ओ सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू चुनता गोविंद दूजा। भक्ति भाव से सब कर दे भगवान तेरी पूजा, भगवान तेरी पूजा। शिव जी तेरा जो है, शिव जी तेरा जो है रूप निराला, भोला भाला तेरी जाति में सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। सागर मंथ के सभी देवता अमृत वाला चाहे, सागर मत के सभी देवता अमृत वाला चाहे। तुम अभयंकर विष्णु पे नीलकंठ कहलाए, तुम अभयंकर विष्णु देकर नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभो, जो भी आया शंभो शरण तिहारी, तू प्रभारी जिसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा दम 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 डूबा है। हे शिव शंकर हे प्रलयांकर, हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा दम 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 डूबा है। हर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, तेरा किसी ने भी मेरा न पाया, कैसी माया आई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैला बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी।
के सभी देवता अमृत पालना चाहे, सागर मन के सभी देवता अमृत पालना चाहे, तुम अभयंकर विष्णु पे नीलकंठ कहलाए, तुम अभयंकर विष्णु पे कर नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभो, जो भी आया शंभो शरणार्थिहारी दुखहारी, उसकी नया तूने भार उतारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा दम दम डमरू बजे, हे शिव शंकर, हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा दम दम डमरू बजे, हर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी तेरा रमाया, कैसे माया हरि तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले वाले शैलविहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। भक्ति सुमन महके हृदय में, भक्ति सुमन महके हृदय में। ज्ञान दे माने मलाने मल, ज्ञान दे माने मल, ज्ञान दे माने मल। निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम, निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम। श्वेत सुंदर शारदे, श्वेत सुंदर शारदे,
अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे, दूर कर अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे। आत्मज्ञान की ज्योति जला दो, आत्मज्ञान की ज्योति जला दो, सुप्त हृदय में प्राण दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल। बहुत से स्वप्न मन में है, बहुत से स्वप्न मन में, सर्वजन कल्याण दे, सर्वजन कल्याण दे। हम हैं तेरी संतान माते, हम हैं तेरी संतान माते, सहज जग निर्माण दे। हम हैं तेरी संतान माते, सहज जग निर्माण दे। विश्व निर्मल धर्म फैले, विश्व निर्मल धर्म फैले, यही हमें वरदान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल। प्रतिपालक जन कल्याणी, आदि मातु आदि भवानी, तू प्रतिपालक जन कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में, तेरा ही है तेज समाया, तेरा ही है तेज समाया। हृदय समर्पित श्री चरण में, हृदय समर्पित श्री चरण में, पूर्ण कृपा कर हे वरदानी, पूर्ण कृपा कर हे वरदानी। चित्त सदा रहे तब चरणन में, तव चरणन में, तव चरणन में, चित्त सदा रहे तव चरणन में, चित्त सदा रहे तब चरणन में, चित्त सदा रहे तब चरणन में, यही हमें वरदान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल। भक्ति सुमन महके हृदय में, भक्ति सुमन महके हृदय में, ज्ञान दे माने मलाने मल, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल, ज्ञान दे, ज्ञान दे, माने मल। जय श्री माता जी।
ఈరోజు ఉదయము సహజ యోగ ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం అండి. ముందుగా శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూస్తూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పణ భావంతో 2 చేతులు జోడించి తల్లికి నమస్కరించుకుందాం అండి. మరియు మన స్థితిని గమనించుకుందాం అంటే శ్రీమతజీ దయచేసి మా యొక్క చిత్తం మొత్తాన్ని మాలోనికి తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మా యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేయవలసిందిగా ప్రార్థన తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి చేత ఈరోజు మంచిగా ధ్యానం చేయించవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. మా అందరికీ మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. చేసేది, చేయించేది, ఆనందించేది అన్నీ మీరే తల్లి. ఇప్పుడు ఎడం చేయి హృదయం మీద పెట్టుకుని, లెఫ్ట్ హార్ట్ మీద పెట్టుకుని హృదయ ప్రార్థన చేసుకున్నాం అండి. అమ్మా, నా ఇందు దయించి నా హృదయం నందు నివసించండి. మీ నివాస యోగ్యం అయ్యేటట్టుగా నా హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచండి. భ్రమలో పడకుండా నన్ను కాపాడండి. మాయ నుండి నన్ను రక్షించండి. వాస్తవంలో నన్ను నడిపించండి. అహంకార పొరను నా నుండి తొలగించండి. మీ యొక్క పాదములు మా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కలుగు బ్రహ్మాండానుభూతి దయచేసి మాకు అనుగ్రహించండి. మీ యొక్క పాదములు మా హృదయంలో దర్శించుకునే మహాభాగ్యం కల్పించండి అమ్మా. మీ యొక్క పాదములు మా హృదయంలో సదా పూజనీయమయ్యేటట్టు మాకు అనుగ్రహం ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్త సదా రహే తవ చరణం మేమా. Wholehearted complete surrenderance at your divine lotus feet, Parama Pujaniya Shri Mataji. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లివర్ మీద పెట్టుకుని శ్రీమతజీ దయచేసి మా యొక్క చిత్తాన్ని శుద్ధపరచండమ్మా. దయచేసి మా యొక్క చిత్తాన్ని శాంతపరచండి. దయచేసి మా యొక్క చిత్తాన్ని చైతన్యంలో కలపండి తల్లి. దయచేసి మా యొక్క చిత్తం సదా మీ పాదాలతో నిండి ఉండేటట్లు అనుగ్రహించండమ్మా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి రైట్ హ్యాండ్ నుదురు మీద పెట్టుకుని శ్రీమాతాజీ మేమందరినీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమిస్తున్నాం తల్లి. మరియు మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని
బంధం తీసుకుందాం అండి. రెండు చేతులు కింద నేల మీద పెట్టుకుని భూమాతను ప్రార్థిద్దాము. అమ్మా భూమాత, మీకు మా వందనం తల్లి. దయచేసి మాలో ఉన్న సమస్త దోషములను, బాధలను, లోపాలను భూతత్వంలోకి విలీనం చేసుకున్నమా. మీ యొక్క గొప్ప గుణాలైనటువంటి ఓర్పు, సహనము, ప్రేమతత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, మీరు మాకు పీల్చడానికి గాలి, భుజించడానికి ఆహారం, నివసించడానికి స్థలం ఇస్తున్నందుకు మీకు అనేక కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. రెండు చేతులు భూమి మీద పెట్టుకుని ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉండండి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు నుంచి 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం విందామండి. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందాం అండి. మన రైట్ హ్యాండ్ భూమాత మీద పెట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి ఈడనాడిని శుద్ధపరచుకున్నాము. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఈడనాడిని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. మా ఈడనాడి మీద శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ శక్తులను జాగృతపరచవలసిందిగా ప్రార్థన తల్లి. దయచేసి మా యొక్క తమో గుణాన్ని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని పాస్ట్ నుంచి తొలగించి ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రార్థన తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం అండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఈడనాడి మీద మరియు శస్త్రాల మీద ఉంచుకొని కొంతసేపు ధ్యానంలో ఉందా అండి. మన రైట్ హ్యాండ్ శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆకాశం వైపు ఉంచి పింగ్లా నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం అండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క పింగ్లా నాడిని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆలోచనలు చింతల నుంచి తొలగించి ప్రజెంట్ లోకి తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రార్థన తల్లి. దయచేసి మా యొక్క రజగుణాన్ని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మా యొక్క పింగళనాడి మీద శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్జీ శక్తులను జాగృతపరచవలసిందిగా ప్రార్థన తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్జీ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకున్నామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని పింగ్లా నాడి మీద మరియు సహస్రారం మీద నుంచి కొంతసేపు మెడిటేషన్ లో ఉందండి. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు నుంచి సుషుమ్నా నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం అండి. శ్రీ మాతాజీ
దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్నాళాన్ని శుద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్నాళాడి మీద శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేష్ యొక్క శక్తులను జాగ్రత్తపరచవలసిందిగా ప్రార్థన తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో స్థిరపరచవలసిందిగా ప్రార్థనమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని ఎక్స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళకుండా కాపాడవలసిందిగా ప్రార్థన తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం అండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన యొక్క అటెన్షన్ ని శాస్త్రాల మీద పెట్టుకొని కొంతసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందామండి. ఇప్పుడు ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందామండి. That boundless joy you don't have. And you don't get that eternal peace which can stop wars completely. It can abolish this cruel nature of human beings. That you don't get. But apart from that, you get the powers.
You get the knowledge. Knowledge, the subtle knowledge about everyone. You know about everyone. Where are they missing the point? You know about yourself and about others. This knowledge you get not in the college or in the schools, but within yourself is the ocean of knowledge. And whichever way you want to see, whichever you want to achieve, is there, present. That is what is the real knowledge, what we call, that you achieve through the Sukshma Jnana, means the subtle knowledge. Knowledge about chakras, knowledge about the universe, everything you can get out of this. But then you get more interested in giving knowledge to others. You don't want to know so many things then. What is the need to know about banking, say, about who is the richest man in the whole world? All these things you don't want to know. Your whole attitude changes, and what you get is nothing but a kind of a tranquil mind which knows everything that is to be known. That is what one has to achieve. Now, this country of yours, America, is very karma kandi. Goes on doing work. They are work alcoholics. They work so hard. What do you get? You get children who are drug addicts. You get wives who are running here and there. You get broken families. And no peace. You support wars. Only thing is that so far this country is being protected in a way. But also you have destroyed so many aboriginals, so many fundamental things that you should have preserved. A day may come when they will realize that this is what they have been doing and this was very wrong. A day will come when we'll have so many realized souls in America. But just now as the situation is, the people are just gone mad with the idea of making money. And they discovered that now no more, finished. So now what to do? What to do? Come to Sahaja. Do Sahaja. Then you will get the treasures of your being, which are within you, which will give you all the comfort, all the joy, and all the supremacy that any amount of money, any amount of power can give. This is what we have to do, is to take to Sahaja and make others also Sahajogis, so that they also get that peace, joy, and satisfaction. And this madness of running from one thing to another will be finished. Because you can never be satisfied with it. Want to buy today one thing, then tomorrow want another thing, then want to do another thing. You are never satisfied. You don't get any joy out of what you have desired. So your pure desire should be to be one with the divine. That is how it will work out. Sri Krishna's speciality was that he always supported people who were realized souls, who were on the right path, who are doing righteous things. He would never support anybody who may be well off, who may be a great thing, like a great king was Duryodhana. He invited Sri Krishna to his house, to his big palace,
to be his guest. Sri Krishna said, I'm sorry. He went to Vidura, who was the son of a maid, Dasiputra. Because Vidura was a realized soul. Because he was a realized soul, to him he was much higher, much greater than Duryodhana, who was a ruler, because he was a crook, because he was a bad man. So, the discrimination between good and bad becomes one in your mind, becomes one of your inner temperament. Then you are always very much satisfied. Because you know you are not doing something that is wrong. The discrimination is the gift of Sri Krishna. Apart from anything else, he gives us the gift of discrimination. That is his style, I should say, to teach you how to discriminate. And then you become experts on discrimination on vibrations. On vibrations, you can judge everything so clearly, so beautifully. Others may not agree with you, that's a different point. But you know what is right and what is wrong. And that is what Sri Krishna's gift is. As it is, you know, he is controlling 16 sub-chakras within us. He controls everything. He controls your throat, nose, eyes, ears. All these things he controls. But ultimately, what does he say? He says he is the Virat. Virat means the one who is the great, great Lord. What we call Akbar. And that's what in the Muslim thing they accept, that Allahu Akbar. I mean, because it's in a poetry, it's partly clear, partly not clear. But he was a Virata and he showed his form to Arjuna. And Arjuna was amazed to see his form, that he is the Virata. He is the one who is absorbing everything. And he is the one who is taking out everything. He is a Yama. He is the one who is the god of death. There's so many. You know his names are there written down. All these powers are with him, which he uses whenever it is needed. So the Sajogis first have the power of satisfaction. Tremendous satisfaction. Imagine in this place, you are all enjoying so much, you are living here, so happy. Shows what? You are so satisfied. Otherwise, nobody would like. They would say, no, we want to have some nice place. What is this? We don't want to live here with everyone. But to live with others, this collectivity, also is the blessing of Sri Krishna. He teaches you to be collective. The fun of collectivity, the enjoyment of collectivity. A person who is secluded, who keeps himself off like a drunkard, is not the one who worships Sri Krishna. The one who is one with Sri Krishna enjoys everyone who are there, especially if they are all realized souls. That person enjoys their company very much. That is something so easily understood in your lives if you see how you live happily, morally, absolutely perfect. In no way you do anything immoral, steal anything, or have bad feelings for other people. It's something surprising that has happened to you, that you are all living so happily in one place together with such joy.
His collectivity is to be understood because I always say that Sri Krishna is the deity of America. America is also very collective. Like it will be interested in every country, it will be bothered about everyone, but in a wrong way it tries to help. Always, it is never in the right way. Now, supposing there is a country where they are producing lots of drugs, why not invade that country instead of invading other countries? He is like that. Discrimination is missing. Unless and until you have that, you cannot use your power of collectivity properly. Though they are collective, but what collective work have they done? Even now they want to say we are separate, we are different. Whatever problems we are facing is our own. So this collectivity has been so much minimized in a country of Sri Krishna itself. Though they have that within themselves, a feeling that they should talk about every country, they should give lead to every country, they should consult every country, but always take a wrong decision about those countries. This comes because they are not discriminating. They should be discriminating. So many things can be said about Vishuddhi Chakra, but especially I am more concerned about two chakras on two sides. One of them is, as you know, is the Lalita Chakra on the left side and Shri Chakra on the right side. I've always told ladies that please keep this covered. It looks so simple, but it's very important. Don't expose this, because the power of this should be preserved. Shri Chakra and Lalita Chakra. They are very important. They are, I should say, feminine powers. And they are the feminine powers of Sri Krishna, which must be understood that whatever way you respect your body, that is the way your chakras are, and that is the way you suffer. For example, you do not respect Sri Ganesha, you will suffer. And if you respect Ganesha but don't behave in a manner that you should behave, you will suffer. You will have problems. So the whole body reacts. Body reacts to outside influences in such a manner that you start seeing there's something wrong somewhere, and that's why you behave like this. Apart from that, eyes are supplied by this chakra. So when you look at something, it should be very pure glance. The purer it is, the better you will enjoy. But if the glance is not pure, is shifty, going from here to there to there, then you are actually going against your dharma, against your evolutionary process. And one day will come when you might become blind, you might develop cataracts, you might develop all kinds of diseases of the eyes, which are very important to pay attention to. Then this connection also goes to the tongue. The tongue is looked after. Those people have a very bad habit of suddenly saying horrible things, of suddenly saying very bad words, or sometimes getting after somebody with very bad remarks. All such things are very bad for the tongue. And this is what Sri Krishna doesn't like. In case you use your tongue for saying harsh things to others, being sarcastic, being harsh on others,
or using abusive word. Thus, your tongue one day, I don't know how it will react. It will react in different ways. God knows it might become thick, it won't move. God knows it might be sucked inside. That's the physical side of it, but also mental side of it, that you would know what you are talking about. If you have to say something, you'll say something else. It's possible with your tongue. It's quite possible that we may not be able to talk, may not be able to say anything. Anything is possible if you try to trouble your tongue like that, using it for wrong purposes. Tongue is not for being used for abusive things, as well as for some people try to be extra kind and gentle and this and that to achieve some ends. This kind of thing also is very, very much is dangerous for the tongue, and you might develop blisters on your tongue to such an extent that people who even go on saying harsh things to others and all that can develop a kind of a cancer. Some people think that if you bear up, everything is good. Is not. If somebody is trying to oppress you, don't try to bear it. Throw it away. Because if you bear also, you can move to the left and you can get horrible things like cancer. You can get cancer. Those who are aggressive, they can get also diseases, and those who are very much, I should say, bearing type, also get into trouble. So you should be in a balanced state. Should not accept it. Supposing anybody calls your name, just keep quiet, look at that person. That's all. No, that is a stupid fool. But don't accept it. If you accept it and go on crying about it and weeping about it, then you can get cancer. But supposing somebody says something you should know is a stupid fool, just keep out of it. Then nothing can happen. So both ways one has to be careful, because Krishna is playing around and he sees how far you can go. Now throat. Throat is very important, we should look after. Those people who shout, scream, ultimately can lose their power of speech, can become frantic with their problems of the throat. Especially throat can develop horrible disease by which just neck can get swollen up. We call it snake disease, and you feel suffocated. So when you talk to someone, talk clearly in a sweet manner, but don't shout at a person, never. Neither you try to show peevishness in your speech. If you are peevish, then cancer can set in. So both ways you have to be careful as you are Sajogis. You have to have this knowledge that you will not bear anything nonsensical if somebody speaks. Means you should not accept it. One may say something to you, it's all right. And sometimes you should tell him off that you were saying like this, it's not so. It's best is not to bear it up and to suffer. You are not Christ, you don't have his powers. Because if you do that, you will develop cancer. So try to be, in a way, just in the center, watching everything. If there's aggression or if there's recession, one of the two things. You must not give in to any of these attitudes, but develop an attitude of standing very firmly on your own grounds.
For example, there was a Chinese story I read that there once a king wanted his two cocks to win in a race. So they said, you send them to a sage, he'll train them up. So he sent them to a sage. They were trained very well. And when they were brought, they stood in the arena. And many cocks were there who started attacking them. But these two were standing like this. These power. They tried and tried, but these two were standing like this. As a result, all of them ran away. So that's what is the character you should have. It is not to bend to something because somebody is aggressive, and also not to aggress others, not to torture others, not to sit on somebody's head. It's very, very dangerous for your throat. And such a throat will always be in danger of getting some horrible diseases. All this I have told you because so many things we know about Vishuddhi Chakra. But we have very subtle knowledge about Vishuddhi Chakra. We should also have little proofs that what can happen to our Vishuddhi Chakra if we try not to look after it. So this is what is Sri Krishna's work. Also teeth, he looks after. Ears, he looks after. You know what is to be done about the teeth and the ears. These are his own 16, we can say, works. We call them karyas, 60, on which he works on different levels. And we must try to develop our powers of our Vishuddhi Chakra by so many ways and so many exercises, by understanding what goes wrong with us when we do not understand and value our Vishuddhi Chakra. Now, America is the Vishuddhi of the whole world. So it is very important that the people who are in charge here should know all the powers of Vishuddhi, plus how to preserve it and how to expand it to the whole world. With these two hands also are from Vishuddhi Chakra. And with that, you have to spread Sahaja. You have to go to different worlds, different countries, to even to small villages. You have to spread Sahaja. Only in the hands first you see the cool breeze. That means it is, you feel the universal power of the divine in your hand. So this is the collective universal love that comes to your hand and teaches you. So it's such an important chakra is this. In the same way, America is very important. And as citizens of America, should try to maintain the religion, the dharma here, and to create a great understanding for world problems, and try to give love to all the people from whatever country they may be coming. May God bless you all. కొంతసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందా అండి?
జై శ్రీమతిజీ. ఇప్పుడు శ్రీమతిజీ గారి స్పీచ్ యొక్క తెలుగు అనువాదం చెప్పుకుందాం అండి. శ్రీమతిజీ గారు ఈ స్పీచ్ శ్రీకృష్ణ పూజ జూలై 29, 2001 నిర్మల్ నగరి కనజోహరి న్యూయార్క్ లో ఇచ్చారండి. నిన్న ఫస్ట్ హాఫ్ నిన్న చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ సెకండ్ హాఫ్ యొక్క తెలుగు అనువాదం చెప్పుకుందాము. శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్ లో, మీలోనే ఈ జ్ఞాన సాగరం ఉంది. మీరే ఈ విధంగా చూడదలిచిన, ఏ విధంగా పొందాలనుకున్నా అదంతా అక్కడ ఉంది. అదే వాస్తవమైన జ్ఞానము. సూక్ష్మ జ్ఞానము వలన అదంతా మీకు లభిస్తుంది. చక్రములు ఈ విశ్వం గురించిన జ్ఞానము అది. దీని నుంచి మీకు సర్వ విషయములు బోధపడతాయి. అప్పుడు మీరు ఇతరులకు ఈ జ్ఞానమును ఇవ్వడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారు. సహజయోగంలోనికి వచ్చి చేరాలి. సహజయోగ అభ్యాసము చేయండి. మీలో అంతర్గతంగా ఉన్న సంపదలు మీకు లభిస్తాయి. అవి మీకు అన్ని సౌకర్యములను కలుగజేస్తాయి. ఎంతో ధనము, అధికారం కూడా ఇవ్వలేని గొప్పదనాన్ని, ఆనందాన్ని అవి మీకు కలుగజేస్తాయి. ఆ విధంగా మనం సహజయోగ అభ్యాసం చేస్తూ ఇతరులను కూడా సహజయోగులుగా మార్చాలి. ఆ విధంగా వారు కూడా శాంతిని, ఆనందమును, సంతృప్తిని పొందుతారు. శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అతడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారిని, ధర్మ మార్గమును అనుసరించే వారిని, ధర్మబద్ధమైన కర్మలను ఆచరించే వారిని ఎల్లప్పుడూ బలపరిచాడు. విచక్షణ మనకు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన కానుక. వేరే ఏమైనా వరాలు అతను అనుగ్రహించిన విచక్షణ అనే కానుకను అతను తప్పక ప్రసాదిస్తాడు. అది అతని యొక్క విశిష్టత. మీరు ఏ విధంగా విచక్షణ కలిగి ఉండాలో అతను బోధిస్తాడు. మీరప్పుడు విచక్షణ పరులై చైతన్య తరంగంను గుర్తించడంలో పండితులవుతారు. చైతన్య తరంగముల ద్వారా మీరు అన్ని విషయముల గురించి చాలా స్పష్టంగాను, చక్కగాను తెలుసుకుంటారు. ఇతరులతో కలిసి ఉండటం, ఈ సామూహికత అంతా కూడా శ్రీకృష్ణుని ఆశీర్వచనములే. మిమ్మల్ని సామూహికతతో ఉండమని అతను బోధిస్తాడు. సామూహికతలోని తమాషా, అందులోని ఆనందం గురించి అతను చెబుతాడు. ఒకటి ఎడం పక్క మీకు తెలిసిన లలితా చక్రము, రెండవది కుడి పక్కన ఉన్న శ్రీచక్రము. ఈ 2 చక్రములను కప్పి ఉంచుకోవాలని నేను మహిళలకు ఎల్లప్పుడూ చెప్తూనే ఉంటాను. అది చాలా సాధారణమైన విషయంగా మీకు కనిపిస్తుంది, కానీ చాలా ముఖ్యమైనది. వీటిలోని శక్తిని కాపాడుకోవాలి. కనుక ఈ చక్రములను బహిరంగపరచకండి. ఆ విధంగా ఈ శ్రీ చక్రము, లలితా చక్రము 2 ప్రధానమైనవి. మీరు దేన్నైనా గమనిస్తున్నప్పుడు మీ చూపు చాలా నిర్మలంగా ఉండాలి. అదంతా నిర్మలంగా ఉంటే మీరంత ఆనందంగా ఉంటారు. మీరేదో చెప్పాలనుకుని మరేదో చెబుతారు. అటువంటివి మీ నాలుక వలన జరుగుతాయి. ఆఖరికి ఏమి మాట్లాడలేని స్థితిని మీరు చేరవచ్చు. ఏమీ చెప్పలేకపోవచ్చును. కాబట్టి మీ నాలుకను దుర్వినియోగపరుస్తూ ఆ విధమైన ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటే ఏదైనా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. నాలుక ఉన్నది ఇతరులను తిట్టడానికి కాదు. కొంతమంది అతి నెమ్మదిగా అణుకోతో ఏదో స్వప్రయోజనమును ఆశించి అవతలి వారితో మాట్లాడుతుంటారు. ఆ విధంగా మాట్లాడటం కూడా మీ నాలుకకు అత్యంత ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది. మీరు నాలుక మీద బొబ్బలు వచ్చి బాధపడవచ్చు. ఇతరులను నిందిస్తూ, తిడుతూ ఎల్లప్పుడూ మాట్లాడే ప్రజల నాలికపై పుళ్ళు ఏర్పడి ఓ రకమైన క్యాన్సర్ లాగా మారవచ్చును. ఎవరైనా మిమ్మల్ని వేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే దాన్ని భరించే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకండి. అటువంటి వారికి దూరంగా ఉండండి. దౌర్జన్య స్వభావులు రోగములు బారిన పడతారు. అలాగే అత్యంత సహనవంతులు కూడా ఇబ్బందులకు గురవుతారు. కాబట్టి మీరు సమతుల్యంలో ఉండాలి. ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పష్టంగా, చక్కగా మాట్లాడండి. అవతలి వ్యక్తితో అరుస్తూ మాట్లాడకండి. ఎన్నడూ ఆ విధంగా ప్రవర్తించకండి. మీ సంభాషణలో దైన్య స్థితిని ప్రదర్శించకండి. మీరు దైన్య స్థితిలో ఉంటే క్యాన్సర్ రోగం రావచ్చును. మీరు సహజయోగులు కాబట్టి 2 విధాలుగాను మీరు
జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు చెడుగా మాట్లాడకూడదని, అంతేకాక ఎవరైనా చెడు మాటలు చెప్తుంటే వింటూ ఊరుకోకూడదని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎవరైనా మీతో ఏదైనా మాట్లాడవచ్చును, పర్వాలేదు. కానీ ఒక్కొక్కసారి మీరతన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉండాలి. నీవు ఫలానా విధంగా మాట్లాడుతున్నావు, అది సరైన పద్ధతి కాదు అని. ఏమైనా ఎటువంటి మాటలు వింటూ, భరిస్తూ ఆ తర్వాత బాధపడటం కంటే అసలు అటువంటి మాటలు వినకపోవడమే ఉత్తమమైన మార్గము. దురాక్రమణ తత్వము, తిరోగమన తత్వము అనే ఈ 2 స్వభావములకు మీరు లోను కాకూడదు. మీ స్వంత కాళ్ళ మీద గట్టిగా నిలబడే ప్రయత్నం చేయండి. మన 2 చేతులు కూడా విశుద్ధికి సంబంధించినవి. కనుక వాటి సాయంతో మీరు సహజయోగంను వ్యాప్తి చేయాలి. మీరు వివిధ ప్రదేశములకు, వివిధ దేశములకు వెళ్ళాలి. చిన్న చిన్న పల్లెల్లో కూడా సహజయోగ ప్రచారం చేయాలి. అమెరికా పౌరులుగా మీరు సహజయోగంను, తత్సంబంధిత ధర్మములను త్రికరణ శుద్ధిగా ఆచరిస్తూ ప్రపంచ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ ఇచ్చటికి వచ్చేవారు. వారే దేశమునకు చెందిన వారైనా వారందరికీ నిర్వాజ్య ప్రేమను అందించే ప్రయత్నం చేయండి. భగవంతుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించుగాక అని శ్రీమతజీ గారు ఈ స్పీచ్ లో చెప్పారండి. ఒక్క 2 నిమిషాలు ఇప్పుడు ధ్యానంలో ఉందండి. శ్రీమతశ్రీ, ఈ రోజు మా అందరికి ఇంత మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ రోజు ధ్యానాన్ని, దాని యొక్క ఫలితాన్ని మీ పాదపద్మములందు సమర్పిస్తున్నామమ్మా. ఈ రోజు ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి లేక తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు జరుగుంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. వందనం తీసుకుందాం అండి. ఈ రోజు సహజ యోగ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తుందండి. రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. ఇప్పుడు కొంతసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అవుతుంది. జై శ్రీమాతజీ.